Let me just brief you about, because all our students are in the third semester, so they are not much aware about our founder president, Dr. J.K. Patel sir. So basically he was a man of vision, and he started Parul University in the form of Parul Arogya Seva Mandal in 1993 in Ahmedabad and Rajkot, as the students of Gujarat were moving ahead in Maharashtra and Karnataka for getting further studies. So basically he thought that why should not our students get the chance to study in Gujarat itself. So he started with a self-finance college in Rajkot and Ahmedabad as Rajkot Homeopathic Medical College and Ahmedabad Homeopathic Medical College. Seeing the success of both the colleges in Ahmedabad and Rajkot, in 2003, he started with Vadodara campus. And Vadodara campus in 2003, he started with only 4 colleges: engineering, diploma, homeopathy, and Ayurveda. At that time, we had only 250 students. And today, in 2023, we have almost 52,000 students in the campus getting education. So you can see the vision, because generally what we have observed, that the Gujarat parents, Gujarat students do not like the child to move ahead from Gujarat, that is in Maharashtra or Karnataka or South, and Dr. J.K. Patel sir provided this facility for all the parents that the students come and study under one umbrella. So at present we are 39 institutes and 21 faculties. We have faculty of engineering and technology, which have 2 engineering colleges, 3 diploma colleges. We have faculty of homeopathy with 2 homeopathy colleges. We have faculty of Ayurveda with 3 Ayurveda colleges and 2 Ayurveda hospitals. We have faculty of medicine, where we have got 1 hospital with around 700 beds, and we have served the nation during Corona. And that was the vision of Dr. J.K. Patel sir. So this day is a memorable day for all of us to give tribute to him, to his vision, to his offerings to all the children. And I request all the dignitaries to please step forward and pay Shraddhanjali to our founder president, Dr. J.K. Patel sir. चप्पू में वीडियो वीडियो सारी दुबे साइड हो जाओ अभी मैडम सब दो वीडियो अभी ले ठीक थे ना बीच में कोई वांधो नहीं Before we start the event, I request all the dignitaries, Shri Dilip Patel sir, Shri Sushil sir, Shri Nilesh sir, Dr. Ruchi ma'am, Shri K.O. Thakkar sir, Shri Ambikesh sir, to step forward for lamp lighting and Ma Saraswati Vandana.
I request Miss Anjali to come for Ma Saraswati Vatha. या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रामृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभुतिभे देवै सदा वन्दिता सा मातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापा Thank you all the dignitaries. Now I invite all the dignitaries on dais, Shri Dilip Bhai Patel sir, Shri Sushil Kumar sir, Sharma sir, Shri Nilesh Tong sir, Dr. Ruchi ma'am on the dais, and also request Dr. Ruchi ma'am to greet our guest with a book. I request all the students to applaud loudly. Now, before starting this event, I would like to congratulate every proud Indian citizen sitting today here for the super achievement of the soft landing of Chandrayaan 3. I, Professor Dilip Thakkar, HOD Mechanical Engineering Department, PITDS, take up this charge to be a moderator for today's panel discussion on the sizzling title Innovations in Sustainable Engineering, Building a Greener Future. Sustainable engineering can be defined as the practice of designing, developing and implementing engineering solutions that meet present need without compromising the ability of future generations to meet their own needs. It involves integrating environmental, social and economic consideration into design and operating of the system and processes.
The goal is to minimize resource consumption, reduce waste generation, and alleviate environmental impacts throughout the entire life cycle of the product. This is the main concern of the present engineer, cum citizen, and will remain the burning issue for the future generation too. Before starting the discussion, let me brief out the specialization of the panelists in their meadow. Our first panelist, Shri Dr. Dilip Bhai Patel, Chartered Engineer, Fire Safety Officer, Gujarat, Advisor of Establishment of New Educational Institute, Lead Auditor, Environment, Occupational Health and Safety. He served as a principal at DMS University Polytechnic. He is Engineer Auditor, Safety Auditor, Valuator. He has authored more than 10 books on fire safety. Thank you, sir, for your kind presence here. Our second panelist is Shri Sushil Kumar Sarma, sir. He is founder CEO, Sustenic since 39 years. He has served as a general manager at Corporate Sustainable Development, NTPC Limited. He is renowned as international expert speaker, United Nations Environmental Program, and chartered engineer at IEI, fellow of the Society of Power Engineers, senior certified assessor business excellence, certified assessor sustainability excellence, certified professional of CII, ESG, VEE, energy auditor, mentor, coach, etc. Thank you, sir, for your kind presence today. Our third panelist, Shri Nilesh Thompson, is an MBA from Sardar Patel University. His vocation is advertising, media innovations and design. He is also guest faculty at MSU and PSU. He works with Airport Authority of India and Indian Railways for their media projects. Thank you, sir, for your kind presence. Our final panelist is Dr. Ruchi Srivastava, our beloved principal. She is serving as principal at Parul Institute of Engineering and Technology Diploma Studies since 17 years. She is president of Women Development Cell, Parul University. She has bagged more than 19 awards. Few I will elaborate. Prestigious award at Global ICT Award 2021-22 for academic institution. Rashtriya Gaurav Puraskar for the most active dynamic principal. And many more. So without much of time due, I as a moderator of the panel discussion would like to raise my first question to all the panelists sitting here. The question is, how would you define sustainable engineering and why it is crucial for building a greener future? I request all the panelists to share their perception on this. I request to start from Shri Sushil Kumar Sarma, sir. Thank you, madam. The respected dignitaries on dais, off dais, and my dear students. Sustainable engineering. Let me first give some real life happening what we are experiencing during this month. I am sure all of you are keeping update on at least one new channel. What is happening? What we saw in Uttarakhand, what we are witnessing repeatedly and frequently in Himachal Pradesh and various parts of country, including Gujarat about 2 weeks before, the situation what we witnessed in Navsari, Surat to some extent, but beyond towards Bombay, and Rajkot, Jamnagar, Junagadh, and like many areas in Gujarat. We have witnessed the effects and impacts of Biparjoy, which was a pre-monsoon, but we have seen the massive destructions during monsoon season, not only Gujarat or India, but world as a whole. There are serious happenings. All these happenings are because of very
basic reason. That reason is change in global temperature. Global temperature has risen by 1.2 degree since pre-industrial time, if we talk, which used to be late 17th century. Now, last 50 years, there is a massive change in global ecosystem, and the changes are because of improvement or increase. I will say not improvement, it is in fact reverse, the deterioration of atmosphere as a effect of change in CO2 concentration. CO2 is contributed basically by fossil fuels. More than 80% of energy globally what we are now using is from fossil fuels. And this is affecting the global temperature. The North Pole, the South Pole, and the third pole. I am sure many of you know these two poles, the North Pole and South Pole, but maybe rarely people know about the third pole. Third pole is nowhere but in our own country. Himalayas, they are known as globally the third pole because they are the home for the maximum ice next to North and South Pole. So all the three poles are disturbed seriously. Now the changes in global pattern, what we say, the irrecoverable changes into ecosystems, they are posing serious issues for survival of mankind. As far as we come to engineering, engineering in fact provides solutions, and there are great challenges ahead of engineering community. In terms of sustainable engineering, say there is a tremendous increase in population. What we saw Barodara before 20 years and what we see today, I think it has grown nearing 3 to 4 times. And this is not situation only in Barodara, this situation is being witnessed globally. Now what is happening? Concentration of population and increase of population. By this time we are talking, we are already a country with a maximum population globally. This is a challenge, but more than challenge is an opportunity. Opportunity in terms of we are the country who are having maximum minds, creative and engaged up to the age of 30. So this is the time for India. And this is not only time for India, this is time for you all who are now getting ready to venture in the professional life. Now, sustainable engineering is usage of engineering knowledge and applications in such a way that the hardship being faced globally at present that gets reduced, minimized, vanished. Then next to that, whatsoever we create, being engineer, they should not leave their carbon footprint to the extent that they further result into deterioration of environment. So sustainability is basically continuation of life, and sustainable engineering is, I am sure many of you must be coming from Surat to Barodara and must have seen the Golden Bridge in Bharuch on river Narmada. Now that bridge itself is somewhere 130 plus years and it is called Golden Bridge. Why? After 130 years there is no rust on a structure even today. So that's the engineering which in itself defines and it speaks about sustainable engineering. Now I request my co-panelists to kindly express, because time will also be a constraint, I will take over in second round. Thank you. Thank you so much. હેલો Yeah. સ્ટુડન્ટ્સ તમે જોયું હશે ઇન્ટ્રોડક્શન જ્યારે સાંભળ્યું સાહેબનું આપણે A to Z જેટલા આલ્ફાબેટ છે ને એનાથી અડધા આલ્ફાબેટ તો એમના ડિગ્રીમાં છે. આઈ વોઝ ગોઈંગ થ્રુ કેન યુ રીડ ઇટ અગેન હિઝ ડિગ્રીઝ તમે સાંભળજો અને કેટલા તો આપણે સાંભળ્યા પણ નહીં હોય કે એન્જિનિયર આટલું બધું કરી શકે.
Can you please read it? Just listen. He is founder CEO Sustainix since 39 years. He has served as general manager at Corporate Sustainable Development NTPC. He is a renowned international speaker, United Nations Environment Program and Chartered Engineer of IEL. Fellow of the Society of Power Engineers, Senior Certified Assessor, Business Excellence, Certified Assessor, Sustainability Excellence, Certified Professional of CII, ESG, BEE, Energy Auditor, Mentor, Coach, etc. and many more. Yeah. A big round of applause for our special guest. કેટલાનો full form તમને આવડે છે? Let me add, whatsoever is told is zero, nothing. Let us be a humble human being. And I am basically one among from them. I did my diploma first in electrical engineering. I did my diploma in electrical engineering in 1977-80 from Government Polytechnic, Nagaon, which is Madhya Pradesh. And then I was in fact a third rank holder in diploma. So this is a challenging time and time of competition. Every one of you must put up your best possible efforts and not in isolation but working in teams. Why teams? Team is TEAM. If we really have a fantastic team of similar mind colleagues, then team leads to together everyone achieve miracles. And for what we are? What are miracles? What Swami Vivekananda ji says, they alone who can see through invisible can only do the impossible. So that's the miracles. Right? So you need not think that you are diploma holder, I am too. And let us be proud of being diploma holder. Thank you. You can see from a diploma holder so many alphabets. હવે રુચિમાં એવું કીધું છે કે આ આલ્ફાબેટના જે બી ફૂલ ફોર્મ આપે બધાના નંબર 5 વધારે આવશે એક્ઝામમાં. Do you know the full form of the degrees here? Anyone? The reason I asked you was there is so much to know in the world, right? So we should keep our eyes and ears open. સાહેબે બહુ ફાઇન કીધું આપણે sustainable engineering green. Let me ask you, what do you understand by green energy or sustainable? Anyone? Any student who is out of Gujarat? ગુજરાતની બહારના કેટલા છોકરાઓ છે? ચલો ગુજરાતમાં સૌથી દૂર ક્યાંથી આવ્યા? સૌરાષ્ટ્રથી કોણ આવ્યું છે? બધા શું ભાગોળ્યા છે? ઊભા થાઓ કેવું? Anyone from Out of Baroda? out of Baroda कितने लोग हैं? हाँ चलो खड़े हो जाओ, आप खड़े हो जाओ. आप खड़े हो जाइए. हाँ green energy, green future. પહેલા જેટલા બોલે છે બધાને મોકો આપવામાં આવશે. અહીંયા સીસીટીવી કેમેરા છે ને મારા પાસે રેકોર્ડિંગ છે. તો જેને બી જ્યારે આપણે ડિગ્રી કહેવાની વાત આવી ત્યારે આપણે કેવું હતું ને મોકો તો દિયા હતા. ઓકે યંગ મેન, વોટ્સ યોર નેમ? Rajat Singh, very good. What do you mean by the topic and all? Amadi, what did you understand? Why are you coming here and sitting here and spending an hour or so? What do you want from this panel, this table? Experience, okay, very good. And okay, but what do you understand about green technology, sustainable future, floods, temperature? He said that global temperature has risen by 1.2. હવે તમે ટેમ્પરેચર જોશો તો આ એસીમાં 23 છે, પેલામાં 24 છે, પેલામાં 22 છે, તો 22, 23, 24. तो यहाँ भी 1 डिग्री बढ़ गया, तो दुनिया में बड़ा रूम में बड़ा कोई फर्क पड़ता है कि सेम होता है? हाँ तो बताओ क्या होता है? यू आर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, डू यू थिंक इन दिस? बताओ. Actually, people are very careless. Okay. They are depending on us. Okay, ठीक है. They are depending on us, of course. The society depends on young students, engineers and all. Okay, Rajat bhai, thank you. Okay, another question.
ये रूम को बनाने के लिए कितने इंजीनियरिंग सेक्शन की जरूरत पड़ती है, डिपार्टमेंट्स की? इलेक्ट्रिकल, बताओ जोर से बोलो, आप जोर से बोलो। हाँ, इलेक्ट्रिकल, सिविल, आर्किटेक्ट, मैकेनिकल, केमिकल, नहीं, कंप्यूटर चाहिए। कहाँ है कंप्यूटर? तो दिख नहीं रहा, कहाँ है कंप्यूटर? अरे प्रोजेक्टर हटा दे तो कंप्यूटर की जरूरत नहीं ना। केमिकल, एनीवन टेल मी, इसमें केमिकल की जरूरत पड़ती है? वॉल पेंटिंग, कलर, आप जहाँ बैठे हो उसके ऊपर का कलर, ये पीछे जो दिख रहा है वो कलर, एक्चुअली आप जो भी देते हो ना, मुन्ना भाई में क्या बोलते हैं मेरे दिमाग में, केमिकल लोचा है। आप जो भी सोचते हो, इट इज बिकॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन इन योर हेड, एंड दिस इज व्हाट यू सी ओवर हियर इज नॉट ओनली सिविल, मैकेनिकल, केमिकल, mechatronics and everything. You see the entire world over here. It is not only engineering. Do you see geography over here? Social science over here? Civics over here? English over here? Language? नहीं, ये कैसे पढ़ रहे हो आप? How are you seeing this? Young engineers, you are designed to change the world in every way, not only in engineering. Okay. Can anyone, another prize, 10 marks for this prize, huh? Okay, exam. Can you name any god or guru associated with architecture or engineering? Yes, please stand. Boliye sir. Lord Krishna. Lord Krishna, okay. How? Like he has designed a Dwarka nagari of his own. Okay, beautiful. That is, he designed it for Dwarka. I'm saying a god which is for all engineers and all architects. Yes, Simran? Beautiful. Big round of applause for him. Have you heard this name before? Yes, sir. मालूम है पर बोला नहीं, 10 नंबर आपको मिल जाएंगे, पर पढ़ के आना। 17 September, he remembers. See, this is a good engineering this thing, विश्वकर्मा। अब आप नाम देखिए, विश्व, उसमें ऐसे लिखा है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, विश्व, और कर्मा का मतलब क्या होता है? उसको एक आदमी के उसको कहते हैं क्रिया। It is known as a verb, and verb means to do, not only think मैं दुनिया बदल दूंगा, भाई उसके लिए तुम्हें उठ के बाहर जाना पड़ेगा। हम रोज सुबह दुनिया बदलते हैं उठ के, और रात को आंख बंद करके मोबाइल में रील्स देख के सो जाते हैं। आपने सिर्फ मुकेश अंबानी का टर्नओवर बदला है और कुछ नहीं बदला, ठीक है? और इंजीनियर्स, विश्वकर्मा, विश्व को बदलने का काम आपका है, सिर्फ अच्छे मशीन्स नहीं। कैन एनीवन अनदर 15 marks for this? A very well engineered product which failed in India, very well engineered, but it could change the entire landscape of India, but it failed. Yes, Yaman? हाँ बोलिए सर। Lavasa. 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 Sir, very good answer. A big round of applause for him. Lavasa is जनमन आपका नाम? दिव्या. कहाँ से हुआ? बड़ौदा से. तो लवासा के बारे में आपको कैसे मालूम? ऑनलाइन देखा था. Beautiful, beautiful, very nice. Another which is more closer, Lavasa is good. Anything which is more closer, which is correlated with Bengal and Gujarat. बंगाल से कुछ गुजरात आया रातों रात, 2 दिन में, 3 दिन में। नैनोकार. उनका नंबर काटना पड़ेगा, she is a moderator. But good, it means that what I think and what she knows is the same. Thank you very much for that. नैनो कार का, आपने सब नैनो कार देखा है? उसके इंजीनियरिंग के कभी आपने वीडियो सुने? उसके टायर को देख के आपने कभी कुछ नोटिस किया? टायर देख के? चलो पूछ लेता हूँ, उसमें स्क्रू या नट कितना है? सॉरी? यूजुअली 4 होता है ना, तो इसमें 3। व्हील छोटा है, इसके लिए 3 है।
Beautiful. A big this thing for you, young man. Actually, आज जाके गूगल में सुनील वाघ करके प्रोजेक्ट इंजीनियर है, उसका आप इंटरव्यू देखना। जो रतन टाटा ने बोला था मुझे 1 लाख में गाड़ी बनाना है, तो वो लोग ने कैसे चालू किया इंजीनियरिंग पता है? कि गाड़ी को चलाने के लिए क्या चाहिए? बोला पहिए चाहिए। तो बोले 1 पहिए से चलेगा? बोला नहीं। 2 नहीं, 3 अनस्टेबल होगा। बीच में 3 व्हीलर एक 3 पहियों का गाड़ी आया बादल करके, यस सर। एक 3 वो अमिताभ बच्चन का एक गाना भी है उसमें। फिर बोले नहीं अनस्टेबल होगा, वो रिक्शा जैसा लगेगा। फिर उन्होंने 4 व्हील किया। फिर उन्होंने बोला एक नट लगाऊं तो चलेगा? बोले नहीं अनस्टेबल होगा। 2 नहीं, 3 में देखा ट्राइंगल, पाइथागोरस, आइसोसेलेस, ये सब बराबर है, ठीक है। तो लेट्स डू 3। दे क्वेश्चन एवरीथिंग व्हिच गोज इनटू अ कार। इसके लिए पता है आपको उसका गाड़ी में आगे इंजन ही नहीं है, पता है आपको? ऐसे ही चलता है, पता है? नहीं मालूम आपको? आप नैनो आगे से खोलोगे तो आपको उसमें इंजन दिखता ही नहीं है, क्योंकि वो पीछे है। ठीक है? Did you know this? So they questioned everything, stability, aerodynamics, everything. So as students, what this panel wants to tell you, 2 दिन पहले अपन ने खूब WhatsApp पोस्टमैन खेला, इंडिया तिरंगा, इंडिया तिरंगा। We were very happy. It was actually engineering. बराबर। अब तो जोक्स भी आने लगे, 600 करोड़ में रिक्शा वाला बोलता था 1200 लगेगा, खाली आना पड़ेगा, जो जोक्स चालू हो गए। इट इज इंजीनियरिंग मार्वल। 3 लाख किलोमीटर दूर ऑटो पायलट में कैन एनीवन डिस्क्राइब दैट चंद्रयान इन अ वेहिकुलर टर्म? कितने किलो का था, कुछ आइडिया? हाँ बोलिए। Near about 5,000. Near about 5,000 kg. Can you convert it into another metric? कितना टन होता है 5,000 kg? 5 टन्स। 5 टन्स को अगर डिस्क्राइब करना तो कोई और इमेज है आपके दिमाग में? 5 टन को कैसे डिस्क्राइब करते हैं? आपका जो नॉर्मल गाड़ी होता है कितने टन का होता है? 2.5 से 3 टन। एक एसयूवी जो होता है ना, महिंद्रा का जो बड़ा एसयूवी होता है, वो अराउंड 5 टन का होता है। अब आप 5 टन का एसयूवी यहाँ से 3 लाख माइल दूर 1 डिग्री टर्न करना, स्लो करना, और कोई ऐसे बैठ के नहीं कर रहा था, सब ऑटो मोड में था, सब बैठ के देख रहे थे, सब प्रार्थना कर रहे। दैट इज द पावर ऑफ नॉलेज व्हिच यू हैव टुडे। After 30 years, maybe you could be sitting in some ISRO room and doing something. जो आज बैठे वो कभी ना कभी तो यही रूम में बैठे होंगे ना, कॉलेज के रूम में। तब किसी ने बोला होगा कि चांद पे there will be a machine going there and you will design it. तो बता के टारा पर ना गप करता तू है, ये नौकरी मत पड़ती तो हमें चांद की बात करो, बराबर? But it happened. You saw the young boys over there in the room. क्या प्रफुल्लित था, क्या ये करता था, they were so happy. So first of all realize the tool which you have in your hand is very powerful. It can take you to the moon. Correct? Now when we come to sustainable energy, green energy, ये रूम में आपको green energy क्या दिखता है? आजू बाजू देखो, मेरे ऊपर देखो, एक एसी बंद है क्योंकि उनको लगता है पैनलिस्ट को जरूरत नहीं है। एक पंखा चल रहा है, वो बीचों बीच चल रहा है, बाकी बंद है, तो यू आर सेविंग एनर्जी। ये 24, 23, 22, वो कितना 22 है, और वो कितना? What is the normal temperature in which the body feels comfortable? 23, 24 के आसपास। 25, अब 25 रखते हैं तो आप लोग सब आते हो तो टेम्परेचर 27 हो जाता है, क्योंकि आपका भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। इसलिए 22 रखा है ताकि आप सबकी गर्माहट के साथ वो 25 हो जाए। दिस इज ग्रीन इंजीनियरिंग। दिस इज इंजीनियरिंग और ग्रीन फ्यूचर वी यूज एवरी डे, एवरी सेकेंड। आँख खोलो, देखो, यही आपको सब दिख जाएगा। ठीक है? सो नंबर 1, सुशील जी इतना रेप्यूटेड इंटरनेशनल ट्रैवलर और इंजीनियर, माय बेस्ट रिगार्ड्स टू यू सर, आपने इतना बच्चों को बताया।
मेरा ऑब्जेक्टिव यहाँ पर यही था कि आपको आके थोड़ा अनईजी बनाना, थोड़ा आपको परेशान करना। परेशान होते तभी आप डॉक्टर के पास जाते हो, कंफर्टेबल होते तो आदमी बैठा रहता है, ठीक है। When the chair is comfortable, you don't want to get up. इसलिए मैं जब आ रहा था मैं देखा था आपके वॉक में वो लकड़े के पैनल्स थे, so the students can sit for some time but not laze around, ठीक है ना। इसलिए आपका जो सोफा होता है घर में वो लंबा होता है, उसमें पैर रख सकते हो, पर स्कूल कॉलेज में ऐसा नहीं होता है। दिस इज इंजीनियरिंग, एर्गोनॉमिक्स, बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है। तो एवरीथिंग यू सी इंजीनियरिंग एंड योर ऑब्जेक्टिव इज टू मेक इंडिया प्राउड। योर ऑब्जेक्टिव इज नॉट ओनली टू मेक गुड प्रोडक्ट्स बट यू हैव टू मेक इंडिया प्राउड। अब इंडिया के बाहर कौन कौन गया है, ठीक है। आपको वहां पर आपके नाम से जानते हैं कि इंडियन की तरफ से जानते हैं। आप थूकोगे तो क्या बोलते हैं, इंडियन ने थूका, ये नहीं बोलोगे आपने थूका, ये आपकी जवाबदारी है। इफ यू मेक अ घटिया प्रोडक्ट, लोग बोलेंगे इंडियन प्रोडक्ट घटिया, ये नहीं बोलेंगे बड़ौदा का प्रोडक्ट घटिया। यू सी द रिस्पॉन्सिबिलिटी यू हैव, राइट। और आज जब चंद्रयान में गए तो अपन ने झंडा हिलाया, अपना वहां चौधरी का कंट्रीब्यूशन नहीं, हाँ है, हम वहां गए नहीं, वो कंट्रीब्यूशन हमने जाके बिगाड़ा नहीं, वो उसका कंट्रीब्यूशन है। So when you take pleasure in something happening in Bangalore going to the moon, right? You represent a bigger cosmos. विश्वकर्मा, आपका कर्म विश्व का है। Don't think मैंने नौकरी मળી जैसे એટલે પતી ગયું। हाँ, तू क्या अमेरिका जवान हूँ, कनाडा जवान मैंने आप मળી गई? No, you are a global citizen. You have to make India proud. तुम्हें मरी भी जैसो ना, तो you will be known as an Indian staying in Canada. You will be known as an Indian staying in Africa. आप कुछ भी करो इतना याद रखना, यू रिप्रेजेंट योर फैमिली, यू रिप्रेजेंट योर पेरेंट्स, यू रिप्रेजेंट दिस कॉलेज, यू रिप्रेजेंट द स्टेट, यू रिप्रेजेंट इंडिया एंड यू रिप्रेजेंट ह्यूमैनिटी। ये मेहरबानी करके आप मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच एंड गिव इट टू द अदर पैनल। મિત્રો તમને કેવું છે કે આ કેમ્પસમાં તમે 1.5 વર્ષથી અવર જવર કરો છો, રાઈટ? કેટલા અહીંયા કેમ્પસમાં રહે છે? ફાઇન. તમને ઘર વધારે યાદ આવે છે કે કેમ્પસનું વાતાવરણ? ઘર. કેમ? કારણ શું? બોલો બોલો બોલો। ખાવાનું મમ્મી યાર। खाना, घर का खाना। यहाँ पे आपके फूड मॉनिटरिंग कमेटी है, पता है? उसको आप सजेस्ट किया है कभी कि घर जैसा खाना चाहिए? लेकिन मम्मी के हाथ का खाना मम्मी के हाथ का तो नहीं बनेगा, लेकिन उनके जैसा टेस्ट आ सकता है, इसीलिए हमने फूड मॉनिटर कमेटी बनाई। और इसीलिए जो ट्रस्टीज भी हैं यहाँ के, वो ये खाते हैं, वो पता नहीं कौन से कैंटीन में कब जाने वाले खाने के लिए, उन लोगों को भी पता नहीं रहता है। अच्छा, ऑटो टेस्ट, या એસિડ ટેસ્ટ, ડીપ ટેસ્ટ કહીએ ને આપણે, this is that. અને એ એટલા માટે જ આપણે રાખીએ છીએ કે આપણને હોમલી વાતાવરણ અહીંયા મળી શકે અને જે ક્વોલિટી છે એ પણ સચવાઈ રહે। બરાબર। બીજું, હોસ્ટેલની જ વાત નીકળી છે તો તમને કહું કે હોસ્ટેલમાં આપણે મટીરિયલ ખરીદીને આપીએ છીએ, દે આર ઓનલી લેબર કોન્ટ્રાક્ટ। એટલે બધી જ હોસ્ટેલમાં રેસીપી લગભગ સરખી જ હોય છે અને ટેસ્ટ પણ લગભગ સરખો જ હોય છે। હા, થોડો ઘણો મહારાજના પ્રમાણે ટેસ્ટ જુદો હોય અથવા ફૂડ કમિટીએ જે સૂચન કર્યું હોય એ પ્રમાણે ત્યાંના સ્ટુડન્ટ્સ પ્રમાણે આપણે બનાવીએ। પણ એવું જ વાતાવરણ તમને આપણા ફૂડ કોર્ટમાં પણ મળી રહેશે। પિઝા છે, બર્ગર છે, અને આ આજથી નથી, આજથી નથી। 2002 નાની કેન્ટીન એક રૂમમાં અમે ચા નાસ્તો કરતા ત્યારથી જ હું ને ડૉક્ટર જે કે પટેલ સાહેબ, જે આજે નથી, મારા મિત્ર છે, ભાઈ છે, અને આજનો પ્રોગ્રામ મેં એટલે બંને પ્રોગ્રામમાં હાજરી આપવાનું કરું છું
કે હું આવીશ આજે ચોક્કસ. બાકી આજે મારે ONGCમાં જવાનું હતું, એ પ્રોગ્રામને કેન્સલ કર્યો હતો. એટલે બિંદુબેને કહ્યું કે આજે આવવાનું છે, 25 તારીખના કેમ્પસમાં આવું એટલે મારો તો બહુ ગૌરવ. Sir, I would like to add that he has announced a donation of books he has authored to students also and to our panelists also. મિત્રો આપણા એન્જિનિયરિંગમાં જેમ સાહેબે કહ્યું નિલેશભાઈ અને સુશીલ સર, તો એ પ્રમાણે માત્ર તમારે નોકરી કરવી છે એ ધ્યેય રાખશો જ નહીં. જેમ સુશીલ કુમારે કહ્યું ને એ રીતના ઓપન ડિપ્લોમા ઇલેક્ટ્રિકલનો સ્ટુડન્ટ હતો અને એમાંથી MS યુનિવર્સિટીમાં ભણીને તરત જ ત્યાં જોબ પર લાગ્યો હતો. જોબ પર લાગ્યો હતો ખરો, પણ એની સાથે સાથે જે સિનિયર ટીચર્સ હતા અમારા, એમની પાસેથી એટલું બધું મેં પાછું મેળવી લીધું કે બહુ નાની ઉંમરમાં at the age of 44 હું પ્રિન્સિપાલ બની ગયો, જે નોર્મલી એ શક્ય નથી MS યુનિવર્સિટીમાં અને તેમાં પોલિટેકનિક. એટલે ઘણા બધા ટીચર્સ ના હાથ નીચે હું ભણ્યો હતો, એમનું રિટાયરમેન્ટ પણ મારા હાથે. તો ડિપ્લોમા તમારે કંઈ પણ કરી શકે છે. તમારે ડિપ્લોમામાં એડમિશન મળ્યું છે એટલે ગભરાવાની જરૂર નથી. તમે GIDC મકરપુરામાં જાઓ કે વાઘોડિયામાં જાઓ કે વલ્લભ વિદ્યાનગરમાં જાઓ, કારખાનાનો માલિક ડિપ્લોમા વાળો હશે અને ME ને ડિગ્રી વાળા નોકરી. વેરી ટ્રુ, વેરી ટ્રુ. તમને ખ્યાલ છે ખરો કે ITI માં પણ ઇલેક્ટ્રિકલ હોય છે, ડિપ્લોમામાં ઇલેક્ટ્રિકલ છે, ડિગ્રીમાં પણ ઇલેક્ટ્રિકલ છે. વોટ વિલ બી ધ ચેન્જ? બધા જ ડિગ્રી અલગ અલગ છે. ITI સર્ટિફિકેટ કોર્સ છે, ડિપ્લોમા છે અને ડિગ્રી છે. તો આ ત્રણેયમાં ઇલેક્ટ્રિકલ જ છે. બધાનું પેકેજ અલગ અલગ છે. કે આજકાલ તો પેકેજની વાત થઈ ગઈ છે. હા, તો પેકેજ પણ અલગ અલગ છે અને ત્રણેયની ડિમાન્ડ વધારે છે. તો તમે ડિપ્લોમા કેમ પસંદ કર્યો? કોઈ કહી શકશે તમે ડિપ્લોમા કેમ પસંદ કર્યો? અથવા તો ત્રણેયનો ડિફરન્સ મને કહો. નંબર વધારે મળશે. તમે અહીંયા શેના માટે આવ્યા છો, કેમ બેઠા છો, એ સાહેબ પૂછી રહ્યા છે. કારણ કે તમારે કેરિયર બનાવવું છે ને, તો તમારા કેરિયરમાં તમે આજે ડિપ્લોમા સિલેક્ટ કર્યો, કેમ ITI સિલેક્ટ ના કર્યો, કેમ ડિગ્રી સિલેક્ટ ના કર્યો? ઇલેક્ટ્રિકલ તો ત્રણેયમાં છે, પણ આજકાલ ગાડેરીઓ પ્રવાસ એક ચાલે ને એ પ્રમાણે હું બીજો જોઉં. પોતાનું થિંકિંગ નથી. એડમિશન લેવાનું હોય ત્યારે કોને પૂછે છે? નિષ્ણાતને નહીં, મામા, ફોઈ, ફુવા અને બેનપણી, ભાઈબંધ. મારું ગ્રુપ ક્યાં જાય છે ત્યાં હું જોઉં. તો એનામાં તાકાત ન હોય તો એ લાઈનમાં જવાનો કોઈ અર્થ નથી. હું આજે મારા શિક્ષક મિત્રોને પણ કહું છું, જે સ્ટાફ અહીંયા બેઠો છે, કે ITI નું લેવલ એવું છે કે જેનું બેઝિક સ્ટ્રક્ચર સાહેબ 80% પ્રેક્ટિકલ છે, 20% થિયરી છે. ડિપ્લોમાનું તમે ટીચિંગ સ્કીમ જોશો તો 50-50 છે અને ડિગ્રીમાં જોશો તો 70-30 નો રેશિયો છે. પ્રેક્ટિકલ 30% છે, થિયરી 70% છે અને માસ્ટર ઇલેક્ટ્રિકલમાં જશો ને
તો આઈટીઆઈ નો ઊંધું 20% પ્રેક્ટિકલ છે, બાકી બધી થિયરી છે. પણ ટ્યુબલાઇટ રિપેર કરવી છે તો એની વાળો નહીં કરી શકે, એ આઈટીઆઈ વાળો કરી શકશે. પણ ડિપ્લોમા વાળો બધામાં ચાલે, કારણ કે ડબ્બો છે. આ કેમ્પસમાં હા, આજે તમને કહું કે એમઈ થયેલો, એમઈ ઇલેક્ટ્રિકલ અથવા મિકેનિકલ થયેલો, એનો પગાર 15,000 સ્ટાર્ટિંગમાં હશે. પણ આઈટીઆઈ આર્ગન વેલ્ડર થયેલો હોય તો એનો સ્ટાર્ટિંગ પગાર કેટલો છે ખ્યાલ છે? કોઈ અનુમાન કરી શકશે? 40,000. કેટલો છે? 40,000. આજે માણસો નથી, પ્રેક્ટિકલ હેન્ડેડ નથી, બધાને વ્હાઇટ કોલર આઈટીમાં જવું છે, કોમ્પ્યુટરમાં જવું છે, ખુરશીમાં બેસીને પગાર લેવો છે. પણ એ ખોટું નથી, પણ સાથે સાથે હવે તો એનાથી આગળ બરાબર સાંભળો છો ને, એઆઈ એટલે શું? આજકાલ બહુ ચાલે છે. એટલે તમારી ગાડીઓમાં પણ ડ્રાઈવરની જગ્યા હવે નહીં જોઈએ, સાહેબે કહ્યું એમ. તો ડ્રાઈવર બેકાર પડવાના. તો એ કરશે શું? તમે એક બાજુ સાયન્સને આગળ લઈ જાઓ છો, તો બીજી બાજુ એના કોસ્ટ કેટલો લૂઝ કરો છો એ પણ સાથે જોવાનું. અને જો આ પરિભાષામાંથી આપણે જે ટાઇટલ રાખ્યું છે સસ્ટેનેબિલિટી, જો તમે એન્જિનિયર તરીકે પોતાનું મગજ નહીં દોડાવો, પોતાની રીતે મલ્ટી સ્કિલમાં નહીં નાખો, જે રીતના સાહેબનું તમે ક્વોલિફિકેશન જોયું, સાહેબનું જોયું, તો હું પણ મારું કહું સાહેબ તો હું ડિપ્લોમા તો કર્યું ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ઇલેક્ટ્રોનિક્સમાં, ડિગ્રી કરી મેં ઇલેક્ટ્રિકલમાં, રાઈટ. પછી 2015માં રિટાયર થયો, પછી રિટાયર થયો હું કહું છું, એટલે એક્સ્ટ્રા માઇલેજમાં દોડવા. તો એની અંદર જે એન્જિનિયરિંગનું ફિલ્ડ હતું ઇલેક્ટ્રિકલનું, અને ત્યારે હું જે મારા બચ્ચાઓને એટલે કે મારા કોલેજના બાળકોને ભણાવતો હતો, સિલેબસ તો ભણાવતો હતો એન્જિનિયરિંગનો, પણ સાથે સાથે એમને ઇલેક્ટ્રિકલ એક્ટ, જે ઘણાને ખબર નથી કે ઇલેક્ટ્રિકલ એક્ટ CEA શું છે, એના અમુક ચેપ્ટરને ઇમ્પોર્ટન્સ પોર્શન હું ભણાવતો હતો. એ સિવાય ફેક્ટરી એક્ટ શું છે એ રવિવારના દિવસે એક્સ્ટ્રા લેક્ચર લઈને ભણાવતો હતો. અને મોટા ભાગના બાળકો આવી રીતના આવીને બેસે, કારણ કે છોકરો બહાર નીકળીને આલ્ફા બીટા ગામા કશું યાદ નથી આવવાનું, અમને કદી યાદ નથી આવ્યું. આવ્યું સાહેબ તમને? તમને સાહેબ નહીં આવ્યું? એમને આવ્યો છે. પણ મોટા ભાગે તમને જરૂર છે સ્ક્રૂ ડ્રાઈવર પકડને બે માણસો તમારી નીચે કામ કરતો અને તમારી ઉપર કામ કરતા, કારણ કે ડિપ્લોમા વાળા મોટા ભાગે સુપરવાઇઝર બંનેને સાથે બોલવાનું, બ્રિજિંગ કરવાનું છે અને કામ પણ લેવાનું છે. અને એ ટેકનિક તમને આવડી જોઈએ એટલે તમારો સિલેબસ 50-50, 50 પ્રેક્ટિકલ અને 50 થિયરી. પછી એ સિવિલ હોય, મિકેનિકલ હોય, ઇલેક્ટ્રિકલ હોય કે કોમ્પ્યુટર હોય. અત્યારે જે નવી એજ્યુકેશન પોલિસી આવી છે સાહેબ, એમાં મારો તો ઘણો વિરોધ છે, મેં તો લખીને પણ આપ્યું.
સીએમ સુધીના પીએમ છે. તો હું જે રીતના ડૉક્ટર જયેશભાઈ આખા બોલાતા એ રીતના જ પટેલો હું પણ આખો બોલો. અને 2007માં જ્યારે આનંદબેન એજ્યુકેશન મિનિસ્ટર હતા ત્યારે આ બચ્ચાઓનું ભવિષ્ય મેં જોઈ રાખ્યું. એમને એક સર્ક્યુલર કાઢ્યો હતો, ભાર વગરનું ભણતર, અને એમાં લખ્યું હતું કે 1 થી 8 ધોરણ સુધી, પહેલા 7 કર્યા, પછી ખબર પડી કે પ્રાઇમરીમાં 8મું ધોરણ પણ ગણાય, એટલે 8મું ધોરણ એડ કરીને 1 થી 8 ધોરણ સુધી ભાર વગરનું ભણતર, એટલે સ્કૂલોમાં એક્ઝામ નહીં લેવાની. હવે બાળકો તમે કહો મને, તમારે જો એક્ઝામ આ કોલેજ ન લે તો તમે કેટલી પ્રિપરેશન કરો? અને લગભગ અહીંયા બેઠેલા બધા 2007 પછી કોલેજ સ્કૂલોમાં ગયા છે, રાઈટ? તો તમને ખબર છે કે જે પ્રાઇવેટ સ્કૂલમાં ગયા છે ત્યાં એક્ઝામ લેવાતી હતી, જે સરકારી સ્કૂલો છે એમાં માત્ર ભણેલા ડફોડો આપે. અને મેં being a principal of the Polytechnic MS University, postcard register ready. શું કહ્યું મેં? postcard register ready. હું કવર મોકલું ને રજિસ્ટર રેડી થી, તો કવરમાં કશું જ નથી એવું કહી શકે, ખ્યાલ આવ્યો? પણ પોસ્ટકાર્ડ તો ખુલ્લો જ હોય ને. એ પોસ્ટકાર્ડને રજિસ્ટર રેડી થી આપણા એજ્યુકેશન મિનિસ્ટરને લખ્યું હતું કે તમારો આ નંબરનો સર્ક્યુલર બહુ રસપ્રદ છે, આપને સરકારને ફાયદો કરાવે એવો છે, પરંતુ ગુજરાતમાં અત્યાર સુધી અભણ ડફોડ હતા, હવે તમે ભણેલા ડફોડ બહાર પાડશો. નીચે મારું નામ સહી સાથે. Excuse me, sir. Please, may I welcome our trustee member, Dr. Parul Patel, ma'am, and Dr. Komal Patel, ma'am. Ma'am, I request the paid tribute to Dr. Komal Patel, sir. Welcome, ma'am. I request Parul ma'am and Komal ma'am to present memento to all the dignitaries present today. Ma'am, one more request. DM Patel sir has donated few books that he has authored, so he wants to give to all the dignitaries. I would also request DM Patel sir to do the honors.
हाँ जी हाँ बोले ना तो सुबह I invite Keyur sir and Ambikesh sir on dais. I request 5 students to step forward to get the books by the hands of Parul ma'am and Komal ma'am. That's fine. हमारो Thank you ma'am. Thank you all the dignitaries. I request you to sit. એના પર Thank you Parul ma'am, thank you Komal ma'am for your kind presence. We will continue the session and I would like to raise the second question. To both the panelists. What are the live examples of sustainable future if we need to explain to common man or non-technical person? I would like to request all the guests to share their valuable inputs on this question. Yes. What are the live examples of sustainable future if we want to explain to common man or non-technical person? प्रश्न છે who has understood this question? Anyone? आज एक क्वेश्चन पूछ्યું how many people have understood this question? અમે જવાબ આપીશું તો તમને ખ્યાલ તો હોવો જોઈએ કે પ્રશ્ન શું છે. anyone another 5 marks. હવે તો સાહેબનું તો ડિપ્લોમા પર જ છે એટલે તમને તો હવે 5-7 નંબર પડી જશે. You asked us the question but they don't know the question, so Should I repeat one more time? you want to listen to the question again? What are the live examples near us of the sustainable future if we want to explain to a common man or non-technical person? We are engineers, we will understand, we will try to explain or we will try to adopt the sustainability energy. But if we want to spread awareness among the non-technical person, then how can we do that? આ પ્રશ્ન સમજ્યા ન હોય ઠીક છે, એનો ગુજરાતીકરણ કરીને કોઈ કહી શકે મને કે બેન આટલું કીધું એને શું મતલબ નથી, તો પછી અમે જવાબ આપીએ તો તમને કંઈ વેલ્યુ મળે ને. If you don't know the problem or if you don't know the destination, all roads will take you everywhere. તમે યુનિવર્સિટીથી બહાર નીકળ્યા તો ગાડી આમ ફરી ગઈ તો ચાલ આમ જઈએ, આમ ફરી ગઈ તો આમ જઈએ, એવું ના હોય ને. Any idea of customer
નો મતલબ શું છે? Okay. I understand that you may not have understood so much of technical because you're still students. બેનું કહેવાનો મતલબ એ હતો કે ગ્રીન એનર્જી એ સસ્ટેનેબલ એનર્જીનો એક દાખલો આપો. નિયરેસ્ટ દાખલો આપો. બરાબર છે? તો જે લોકો ગૂગલમાં શોધી રહ્યાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે યા મોબાઈલ ઉપર રીલ્સ જોઈ રહ્યા છે એમને પ્રશ્ન છે. Can you give me any example of green technology, green future? हमारा साहब एक example આપી છે. તમે ફોટા બી જોયા હશે કદાચ ઇન શોર્ટ્સમાં એમાં ટ્રાફિક જામનું તમે જોયું હશે કદાચ હિલ સ્ટેશન ઉપર આપણે એ બધું મૂકી ગયા દુનિયા બદલવાની હતી. આ રૂમની અંદર સસ્ટેનેબલ એનર્જી એ ગ્રીન એનર્જીનું કંઈ છે એ મને કહો. તમારા પોકેટમાં કંઈ છે નહીં है? ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं. सबके पास मोबाइल है, किसके पास नहीं है? सबके पास है. किसका मोबाइल एक चार्ज पे 10 घंटा चलता है? 1 2 3 4 5 6 7 8. इतना तो मैं भी जानता हूँ सारे यूसेज पे डिपेंड करता है. पर एनटीपी कहते हैं ना इंजीनियरिंग में, एनटीपी. What is the full form NTP? NTP का full form, young lady. NTP फॉर्मूला आपने करिए ना नहीं. અહીંયા નંબર આપવા બેઠા છે, સાહેબ બેઠા છે, બેન બેઠા છે, તમે નંબર લેવા નથી. સાહેબ NTP નું ફૂલ ફોર્મ કહી દો. ચાલો હવે એમને કહેતા કે અમારા સબ્જેક્ટમાં નથી આવ્યું કે કાંઈ નથી. Okay, water boils at what degree? Sure. તમે શિમલામાં જશો તો 100 ડિગ્રી, બરોડામાં જશો તો 100 ડિગ્રી. હવે તો મૂનની વાત કરીએ, મૂનમાં બી 100 ડિગ્રી ઉપર વોટર બોઇલ થશે. કેટલા વધશે? Exactly. What is the term? Stand up. चलो 2 नंबर तो दे दो. हाँ. What did you say? Air pressure. Okay. So what word you used? Air pressure. એમાં એક P આવ્યું. मैं તમને શું પૂછું છું? NTP. So what does T stand for? Exactly, temperature. આપણે બધાને ડિપ્લોમા DE ME કરવું છે. These terminologies you have to use. What do you mean by NTP? Water boils at 100 degrees is under normal terms, temperature and pressure. તમે અગર આફ્રિકા જશો ત્યાં એનો ટેમ્પરેચર વિલ બી ડિફરન્ટ ઓન અ માઉન્ટેન. ઇન હિમાલય ઇટ વિલ બી ડિફરન્ટ, રાઈટ? તમે પેલા જોયા હશે ને બધા મીમ્સમાં કે તમે મૂનમાં તમે કૂદો તો કેટલું જાય? મૂનમાં તમે જમ્પ કરો ને અર્થમાં જમ્પ કરો ફેર પડે? શું ફેર પડે? એટલે જ્યારે આપણે કહીએ છીએ કે તમે અર્થમાં કરો તો વી રાઈટ NTP. Normal temperature and pressure, this is what happens. Jare you score 99 out of 100, you go to an interview and someone asks you a simple question, and if you don't answer it, your entire 20 years of merit goes fail, because these are very, very basics. Very big, and it is written in your book. તમે કદાચ જોયું નહીં હોય, ઓમિટ કરી દીધું હશે, તમારા ભાઈબંધે નોટ્સમાં લખ્યું નહીં એટલે તમે નહીં લખ્યું હોય. This is what happens. So what she had asked is, what is the example of मैं मोबाइल ની વાત કરી. પહેલા કેવું હતું? I don't know, you are young people. અમારા ટાઈમમાં જ્યારે મોબાઈલ બેટરી પેલું ખરાબ થઈ જાય ને તમે બેટરી બદલતા 500-600 રૂપિયા. અને તમે લોકો તો કરોડપતિ છો. You change the mobile. So પહેલા કેવું હતું? ઓકે ચલો વેરી બેસિક ક્વેશ્ચન. મોબાઈલની બેટરી કયા બે એલિમેન્ટથી બનેલા છે? ઓન્લી લિથિયમ ઓર લિથિયમ આયન? મેન્ડલિસ પીરિયોડિક ટેબલમાં લિથિયમનો નંબર કયો? અને આયનનું?
Even I don't know. But you don't know that I don't know. So when you are in an interview and someone asks you a question, then come and decide તમને આવડે છે. I want to make you uneasy कि તમને ખબર હોવી જોઈએ બેસિક્સ છે ભાઈ. What are you doing? તમે ચાંદ ઉપર આવી રીતે નહીં જઈ શકો સર. I'll tell you one thing, સાહેબે જે વાત કરી ને મને હું છેલ્લા 3 દિવસથી I am trying to find a carpenter. અને સૌથી પહેલા શું પૂછે ખબર છે? કેટલું કામ છે? એક વાર નાનું મોટું રિપેર ટાઈમ નથી. ભાઈ બાપા કરો પડે ક્યારેક છે ને તો તમે લોકો યુ બિલોંગ ટુ વેરી ગુડ ફેમિલીઝ. ક્યારેક ફ્યુઝ બદલ્યું છે? ફ્યુઝ બદલ્યું છે? એનો વાયર કંઈક શેનું બનેલું હોય? કોપર, ટંગસ્ટન. ગુડ, એટ લીસ્ટ યુ નો સમથિંગ. કાર્પેન્ટ હું તમને ગેરંટી મારીને કહું, ઇફ યુ સ્ટીક ટુ વોટ સર સેડ બી એમની ને બધામાં 15-20-25-30 હજારમાં તમારો લાઈફ ક્લાસ થઈ છે. બટ ઇફ યુ ગો ફોર અ સ્કિલ બેઝ થિંગ, જ્યારે પ્રોજેક્ટમાં તમે જાઓ ને, આઈ હેવ સીન ડિપ્લોમાસ આ તો સાહેબે બહુ નોર્મલ કીધું, ₹1,00,000 સવા લાખ રૂપિયાને તો ના પાડતા હોય છે. આઈ વિલ નોટ કમ. કેમ કે ધ એન્જિનિયર હેઝ IIT IIM में करी लेने में लगे थे कि सर मैं तो ये काम नहीं करूँगा, मैं तो एसी रूम में करूँगा, पर जंगल में जाके ब्रिज बनाना वो कौन करता है? आप अपना स्किल इंप्रूव करो, जॉब्स तो क्या आपके पास फॉरेन असाइनमेंट्स आएंगे. देयर आर डिप्लोमा पीपल हु आर अर्निंग मोर देन 15-20 lakhs a month. अभी क्या वर्ष की बात करो. अरे ONGC, anyone knows about ONGC? साहब हम ONGC बात करते हैं. ONGC नो, do you know that every day engineers fly a helicopter to go to office? खबर है? दररोज हेलीकॉप्टर में जाके ना कुछ गलत नहीं करता. पर गूगल में शोधी लो. क्या जाए છે એની આઈડિયા? બોમ્બે માં સવારે જવાનું, એરપોર્ટ જવાનું, ત્યાં સાહેબ કોફી આપે, નમસ્તે કરે, હેલિકોપ્ટરમાં બેસાડે ને ઓફિસ જાય. અમિતનગર શટલ જેવું. સાંજે પછી બેસે ત્યાંથી ઘરે આવે. They use a helicopter to go to office because their office is 100 kilometers into the sea. It is known as Bombay High. આપણે જે તેલ તમે વાપરો છો ને, હું કરો છો ને, એ બોમ્બેથી 100 કિલોમીટર દૂર દરિયામાંથી આવે છે. The petrol which you burn just like this, India spends a fortune to get it 100 kilometers into the sea. ત્યાંથી ઓઇલ આવે છે કે તમને અહીંયા બાબુડિયામાં તમારું પેટ્રોલ પડે છે. યુ નો ધ પાવર ઓફ એન્જિનિયરિંગ ઇન ધીસ. જે વ્યક્તિ હેલિકોપ્ટર દરરોજ જતો એનો પગાર 15,000 મોર દેન 2 lakhs. અને ડેલી બધું જુદું હા. અને ત્યાં કાજુ કિશમિશ. અરે હા હા. In addition to that, કે જે ઓએનજીસીમાં જે ફિલ્ડમાં કામ કરે છે એને માત્ર 15 દિવસ કામ કરો, 15 દિવસ કે કન્ટિન્યુઅસ કે એટલે 2 લાખનો પગાર 4 લાખ થઈ ગયો ને. ટેકનિકલી 2 લાખનો પગાર 4 લાખ થઈ ગયો ને. નાઉ વોટ મેક્સ મોર બિઝનેસ સેન્સ? તમે બધા સ્કૂટર કાર છે, પંચર પડી જાય અને પેલો અન્ના ના પાડે કે હું હવા નહીં ભરું યા નહીં કરું, તો તમે ભાઈ બાપા કયો આમ કેટલું કરગરો છે. प्लीज नहीं कर, कल आऊंगा, मशीन में हवा नहीं है, हमारी 50 लाख की गाड़ी पेला ने 10 रुपया का भाड़ा. Simple basic engineering thing which you don't do. If you want to fire a bullet onto a moving target, where do you aim? हम जतु है. તમે તો આમાં ચંદ્રયાન જોયું જ ને. You saw the trajectory, everything. તો આમ પક્ષી ઉડતું હોય ને તમારે ગોળી મારવી હોય તો તમે ક્યાં મારો? જ્યાં પહોંચવાનું છે ત્યાં. તો તમારું ટાર્ગેટ હમણાં ના હોવું જોઈએ, તમારે જ્યાં પહોંચવાનું છે ને એ ટાર્ગેટ હોવું જોઈએ. Your target should not be the job after 2 years. Your target should be a 2 lakh rupees job after 10 years. એના માટે શું કરવાનું? Start doing reverse કરો. તમારે
પ્લેનમાં જવું હોય તો એના માટે શું કરવું પડે? ટિકિટ લેવી પડે, એરપોર્ટનો રસ્તો ખબર પડી ગયો, ક્યાં જવું છે વી શુડ નો, કરેક્ટ? સો તમારે અગર બોમ્બે જવું હોય તો રિવર્સ એન્જિનિયરિંગ તમારે આમ કરીને અહીંયા સુધી તમે આવો. એવી જ રીતે તમારો કરિયરમાં તમારે જ્યાં જવું હોય, 20 વર્ષ પછી તમારે 4 લાખ 40 લાખ રૂપિયાનો પગાર જોઈતું હોય તો રિવર્સ એન્જિનિયરિંગ કરવું. અને એના માટે ગ્રીન ઇઝ ધ ફ્યુચર એટલે આ ટોપિક રાખેલું છે. હમણાં વચ્ચે એક બેન એક એ આવ્યું હતું વિડીયો આવ્યો. there are two young boys in Andhra. They have started packaging water in cardboard paper. હવે તમે હસો તો તમે યુઝ કરો છો ટેટ્રાપેક જોયું? That is paper. તમે આ પેપરમાં થતું હોય. And they can now, that bottle can be shrink wrapped, pocket માં રાખો, બહાર કાઢો, ખોલો, પાણી ભરો, પી લો, નાનું કરી નાખો. So that bottle can go for months together. Final thing, do you know what is the consumption of plastic bottles? Any idea? Any idea? I'll tell you. 10 lakh bottles per minute. 10 लाख में कितना जीरो आ रहा है? Sure. Multiplied by how many in 1 hour? कोई करो ना, चलो use your mobile. हाँ चलो कोई बेन करो ऊपर. हाँ मोबाइल से हाँ कैलकुलेटर कर. Let's do a real life example. અને મોબાઈલ છે ને બેન આમ રાખજો, કેમ કે ઊભામાં નહીં આવે ડાટા બેટા, આમ રાખજો. ના ખબર પડી? કેમ કે તમારે કરવું જ પડશે, પહેલાથી કહી દઉં છું. 10 લાખ ગુણ્યા 60 કરો, 60. 10 લાખનો પેલો કોમા જોઈ લેજો બેન. ઇન હવે એક દિવસમાં Just imagine एक दिन का डेटा अपने उसमें मोबाइल में नहीं आ रहा. He cannot get a data. जो आम फेरा बेटा आम फेरा. पहला में नहीं आ रहा. कितना आयो? 144 CR पर डे. गुड़िया 365 करे तो बे मोबाइल यूज करना पड़ता है. डेटा पहला में चले जाए. अब मानी लो if you can come out with a technology in which you take only 0.00001 paise out of every bottle, not rupee, 0.0000001 paise out of every bottle. एक दिवस ना अगर 150 करोड़ होए, एमांथी तमे करोड़ हटाई दो 7 0, right? And if you come to 1500 per day, if you multiply, and then this is one day, and you multiply this. अनंत मुकेश भाई પોતાના દીકરા નામ રાખ્યું ને એટલે રાખ્યું. It is અનંત. તમારા મોબાઈલમાં નહીં આવે, તમારે આમાં નહીં આવી શકે. So much of things are in front of you. हमारे लिए दुनिया ये सामने है. ये 10 रुपए का 10 का ही है. हाँ 10 का बॉटल. I give you data which is not wrong. Google पर prove करिए आप सब. If you can make a career by finding a solution to this, તો તમે દરરોજ નવી ગાડીમાં આવશો. પણ જ્યારે તમે એ લેવલમાં જશો ને ત્યારે સાયકલમાં આવશે, કેમ કે ગાડીમાં પેટ્રોલ હોય. Your mindset will change. The problem with being good is that you become very simple and humble. એટલે તમે ડોક્ટર કલામને તમે જુઓ, I don't know જયેશભાઈ was I think, but I think you will be similar. સાહેબને તમે જુઓ, અરે he has reached a level, so he is very simple. I am yet to reach એટલે આ પેન મતવા કરીને આવ્યા છે. I have to reach there. He has reached. I have to do that effort. Right? So, the answer to the question I'll give to the other panelists also. Any product which is green is actually also a non-green product. Your mobile is a green thing. તમે એના કારણે you are not now using a ઘડી, you are not using a laptop, you are not using TV. So less consumption of TV, less this. It's a big. At this level, it will be too high for you to understand that if you are using a mobile
the consumption of TV is going down. So consumption of plastic is going down. TV uses so much of plastic. Mobile uses so much of plastic. Right? It's a सब कुछ अभी बता दूंगा तो कल क्या पढ़ोगे? कल आना ना? फीस तो पूरे साल का भरा ना? तो कल भी पढ़ाना पड़ेगा ना? आज के लिए इतना काफी है। आगे तो ज़्यादा बैलेंस है। Simple thing. Anything which generates CO2 is dangerous. Right? So, what we should do in our daily life so that our CO2 contribution to global atmosphere, which we call as carbon footprint, is either zero or negative. Practically it appears to be difficult, but let us take some simple things. Parul University campus, right? All must be walking only. If not, kindly park your two-wheeler or four-wheeler at remotest place and within campus walk. It will reduce requirement of petroleum products, which 85% we are importing. The import cost of Indian fuel is the highest. So one, we will contribute in our economic growth by reducing import of fuel. Second, we will improve our own health. Walking is one of the best natural medicine. So we should every day walk, and on an average it is said that globally average is 10,000 steps a day. Alright? If anyone keeps walking 10,000 steps a day on a sustainable basis, means every day, then you will not need any medicine or anything. So first is walk. Second, 54% of our country is facing water issues. Water quality or water quantity, availability. Right? 3-4 years back, water was being transported by trains in various parts of Maharashtra, Telangana, alike. Alright? Even Madhya Pradesh, Saurashtra. Alright? So water is one of the rare commodity in various parts of our country as well as globally in many countries. So try to reduce our water wastage. I am not saying you reduce your usage. Use it. But use it efficiently. Don't waste. Right? Third, air conditioning temperature we are talking on. Now today if anybody purchase new air conditioner, it comes with minimum temperature setting of 24 degree. You cannot reduce temperature less than 24. You can keep only more than 24. What is the human body temperature? Is 37 degree. Alright. Why we need 18 degree, 20 degree, 22 degree and all? This is sheer wastage of energy, and practically it is proved that 1 unit of energy saved at consumer end is more than 1 unit of energy generated, which is generated using fossil fuels. So we should always see that whenever we are leaving the classroom, whosoever is the last, kindly take few seconds or a minute maximum to ensure that your lights are switched off and fans are off. You are contributing in green way of living, right? So water, electricity and fuel, two-wheelers or four-wheelers. So let us minimum use them, but use them when really they are unavoidable. They are essential. Then use it. But otherwise, try to walk, try to reduce your water wastages, and try to contribute by just switching off the gadgets which really are not required. These simple things
If likewise sir had given example of water bottles, let us practice these simple things, right? It is going to contribute in a big way. I am sure you must all be aware, our Prime Minister, in the presence of Secretary General of United Nations, in the month of October 2022, from Kevadia, has launched a mission, that is Mission Life. Right? What is Mission Life? Live for environment. And this Mission Life is a great initiative of India, like the International Yoga Day. It was taken up initiative by our Prime Minister. It became a global celebration and it is contributing in well-being of global citizens. So likewise, Mission Life inbuilt have various provisions, simple practical things which every citizen globally can practice. And if they are adopted and practiced, I am sure we are going to address seriousness of climate change, right? Which is causing lot of hardships. Now coming to the more examples, like Madam said, how common man can understand. So I think everyone can understand that walking is the best way. Not using fuel or minimizing the requirement of fuel, it practically everybody understands, can appreciate. Keeping temperature 24 degree or more than that, you keep at 28 degree. If we improve temperature of this hall of air conditioner, it means increase. Instead of keeping 22 degree, if you keep say 26 degree, 4 degree change straightway saves 9% energy. This 9% energy consumption and utility in everywhere countrywide is going to result into gigawatts. That means crores and crores of rupees are saved on daily basis. Second, the capacity required to meet the daily requirement of energy, that also gets minimized. Right? So these are the simple steps we should take into. I appeal you all. Institution of Engineers is a platform which comes up with practically useful inputs for diploma holders. Let me say, when I myself was in Polytechnic, I became a student member of Institution of Engineers. So let me appeal you all, if you really are serious about your career, if you really want to prove your parents' dream a true story, immediately become a student member of Institution of Engineers. And our chairman of Institution of Engineers, along with secretary of our Baroda local center, they are both with us. So I request you, kindly become member of Institution of Engineers. Alright, so you are not to go anywhere. Now, Institution of Engineers, you visit the site, there are all faculties, all engineering, whatsoever you name. In addition, there are fantastic articles in journals, they come from time to time in every branch of engineering. Alright, so madam, I request you to kindly facilitate, let all students become student member of Institution of Engineers, and I am sure our chapter is going to support it. We can do for a diploma to degree and everyone. And periodically, if you desire, we can conduct here some competitions for them. We can keep sharing some latest happening and trends what are there, and we can also carry out whatsoever activities you decide. Thank you. Yes, sir. Thank you for your valuable input. And I would like to announce that last month only we have inaugurated I chapter, and we have started with the technical competitions and quiz along with IEM. Today also we have it. Okay, now I will take up the questions from the audience. We have last 10 minutes for the program. Yes. कोई माइक आप ही दो ना हेलो
પાછળવાળાને એમ નહીં સંભળાય લઈ લે ને હા લઈ લે ટેક ધીસ ફેરવાનો કહો છો એમ. Hello sir, my question is to Sri Sushil sir. Sir, how to scale up an idea of sustainability? How to scale up idea of sustainability. So first of all, you say idea of sustainability. So what is your idea of sustainability? If you can explain or briefly share your idea, then definitely we can tell you how it can be scaled up. So there is no thumb rule straight away applicable for every idea. Idea defines what really is required. Correct. So what you have in mind? Why you ask this question? Something is there in your mind, you share that thing. Sir, right now we are like making some apps and all. I don't have any specific idea right now. You are making some app. You are making some app, and you want how it can become a Sustainable. right sustainable or it can scale up. Scale, yeah. Right. So I will give you one example. In Maharashtra, one student of class 12, you are now in diploma, but before down below that, from a farmer background, he was finding nearby area that his village and surrounding villages, they were facing lot of problems because of pesticides. Now, pesticides are chemicals which are harmful for our health, human health, as well as animals or ecosystem as a whole. So, what he thought of that he should do something. An idea to mind came organic farming. Now, organic farming is not something new concept, but for him it is new. अगर आप विलेज से हैं, मैं विलेज से हूँ, अगर हम गांव में जाएंगे देखेंगे तो आज से अगर पेरेंट्स से बात करेंगे तो पहले केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स कुछ भी विलेज में यूज नहीं होते थे या एग्रीकल्चर में यूज नहीं होते थे. क्या यूज होता था? काऊ डंग, बोफेलो और एनिमल डंग, राइट. ये नेचुरल ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स थे. अभी उसमें भी इंप्रूवमेंट हुआ है. ऑल vegetation, whether it is a wild vegetation or it is a residue of crop, that is also converted into bio fertilizers. Likewise, there is one Mr. Daga in Rajasthan who has developed curd-based pesticides. Pesticides naturally made from curd. Curd means dahi, right? तो महाराष्ट्र का जो हम बच्चे का एग्जाम्पल दे रहे थे, उसने एक ऐप डेवलप शुरू किया. आइडिया उसका, बट ऐप के लिए डेवलप के लिए तो थोड़ा जरूरत होगा ना. तो गांव में उसे कोई दूसरा लड़का मिल गया है, जैसे कि कंप्यूटर का आइडिया वगैरह था, तो दोनों ने स्टार्ट किया और वो ऐप डेवलप करते करते आज की डेट में फुल महाराष्ट्र फार्मर्स, वो मराठी में डेवलप किया है, वो उसका पूरा सब उसके साथ में नेटवर्क में कनेक्ट हो गए हैं, मेंबर्स हो गए हैं और लाभ दे रहे हैं. ठीक है ना. तो आइडिया आपका क्या है वो डिपेंड उस पर करता है. हाँ, आज की डेट में हम देखते हैं ओला, ओवर, ये दो काफी पॉपुलर ऐप है. बट बड़ोदरा में आप गाड़ी बुक करिए, वो बुक करते ही विद इन ए मिनट कैंसिल कर देता है. तो अभी उसके लिए सॉल्यूशन एक क्या आया, जुगनू. जुगनू गुजरात का लोकल है. हाँ, तो आप भी ऐप डेवलप कर रहे हैं. एक में आपको प्रॉब्लम या इशू देता हूँ, घर में हर किसी के यहाँ जिनको जरूरत है काम करने के लिए लोग आते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, राइट, डोमेस्टिक हेल्प. तो आप कुछ डोमेस्टिक हेल्प के लिए सोचिए, कुछ कर सकते हैं क्या? कुछ पॉसिबिलिटी है? हाँ, राइट, बिल्कुल परफेक्ट पोटेंशियल है. आपका क्या आइडिया है ऐप डेवलप करने के लिए, वो उस आइडिया पर ही डिपेंड करेगा कि आप क्या करना चाहेंगे. अगर आप चाहते हैं, मैं इनफैक्ट IIT बॉम्बे का जो स्टार्टअप कंपटीशन होता है, यूरेका, एशिया का वो सबसे बड़ा कंपटीशन है, मैं उसमें मेंटर हूँ. अगर आपको जरूरत है तो आप मुझसे मैडम के थ्रू सेपरेट कनेक्ट करिए, मैं आपको गाइड करूँगा. ऑलराइट. Any other question?
advancement and environmental impact. Thank you. Very good. Hello. Very, very appropriate. आपका नाम? Hetvi. Thank you, Hetvi. A wonderful question for the people who are not listened to a question is how do you balance between The need of technological advancement and environmental impacts. technological advancement and environmental impact? Technology ऐसा नहीं होना चाहिए जो at the cost of environment आए, right? You should not build something which makes things better, but the cost is paid by the society. ऐसा नहीं होना चाहिए. Beautiful. I'll give you a very simple dip test. Acid test, आपका clear? Litmus test. You know what a litmus test is? How much is the normal pH? Very good. Good. If I'll give you a very old, आपको लगेगा ये दकियानुसी है, मुझे भी पहले लगता था. गांधी जी का एक तलिस्मान है. आपने कभी गांधी जी का एक फॉर्मूला है. आपको लगेगा यार ये अभी की बात करो 100 साल पहले की. गांधी जी ने एक फॉर्मूला दिया. Whenever भाई लोग पीछे लोग व्हाइट टी शर्ट येलो लेटर्स मैं जो कह रहा हूँ सुन लेना. आप लोग में से 2 या 3% को वो समझ में आ जाएगा, पर उसके समझे बिना आप मर भी नहीं पाओगे क्योंकि वो इतना पावरफुल है. रिमेंबर दिस, अपने मोबाइल पे देख भी ले. आपको लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए ना सर, कोई भी फैमिली पेलो जोतो नहीं पेली आवती नहीं, एनी प्रॉब्लम आपकी एज का जो प्रॉब्लम है वो हमें भी हो. बट वी लुक एट योर मदर होता ही है. Whenever you face any problem, you imagine the face of the poorest Indian. Imagine, कोई गूगल में जरा गांधी जी का तालिस्मान निकालना नहीं, तो रील को बंद करके दूसरा फोन खोल दो. गांधी जी तालिस्मान, and I would want someone to read it. Imagine the face. आया बच्चा किसी को आ गया? गांधी जी तालिस्मान पूरी दुनिया ढूंढ लेती है, ये नहीं आ रहा. Imagine the face of the poorest Indian. If your step is going to help him do it. ठीक है. પેલો તમે જ્યારે અહીંયા આવતા હો ગામમાંથી પેલા બસ સ્ટેન્ડ ઉપર ખબર છે પેલું ખેડૂત ઊભો હોય, એક નાનું બાળક હોય, એની વાઈફ હોય, પોટલું હોય, બસને હાથ આપતું હોય, રાઈટ? અને બસ હેમ કરી નીકળી જાય, તમે લોકો બાઇકમાં નીકળે હે સારા. वो आदमी मेहनत करता है तो आपके घर में अनाज आता है. अफसोस की बात ये है कि जो बोरी उठा सकता है वो अफोर्ड नहीं कर सकता, जो अफोर्ड कर सकता है वो उठा नहीं सकता. ये भगवान का बहुत पहले से मैनेजमेंट है, इसलिए एक दूसरे को पूरक चलते हैं. आया तालिस्मान आया किसी को भी? कौन आएगा? पढ़ो जरा जोर से, पढ़ो. सर आई एम चेंजिंग योर लाइफ, यू डोंट नो इट. ट्रस्ट मी, यू हैव टू एंड लिसन. Listen. Whenever you are in doubt or when the self becomes too much with you. Whenever you are in doubt or when the self becomes too much with you, apply the following test. Recall the face of the poorest and the biggest man whom you may have seen and ask yourself if the step of the template is going to be of any use to him. Will he or she gain anything by it? Will it restore him to control over his or her own life and destiny? In other words, will it lead to Swaraj, freedom for the hungry and spiritually starving millions? Then you will find your doubts and yourself melt away. You will find your answers and your doubt will melt away. गांधी जी 100 वर्ष मिला के गया था, आज 10,000 वर्ष की याद है जैसे. If your step can help the poorest, एक वस्तु में लिखो, आज चंद्रयान गયું એનાથી આપણને શું ફાયદો થવાનો છે? Can anyone tell me? આપણે તાલી વાલી પાડી, but how is that going to help? चंद्रयान गया, बहुत अच्छा हुआ, ताली बजाया, मोदी जी ने बोला हाँ क्या बताइए. शेयर बजट का बहुत का
That is good. This is all the young thing. No, very good. But that is one of the reasons, not the only reason. It's a very small reason. Any other reason? એનો ઇમ્પેક્ટ છે, ઇટ ઇઝ નોટ ધ રીઝન. એલએનટીના શેરના ભાવ વધ્યા એના માટે રોકેટ લોન્ચ નહોતો કર્યો. બહુ બધી કંપનીઓ એલએનટી યોર આન્સર ઇઝ નોટ રોંગ. આઈ એમ નોટ સેઇંગ ઇટ્સ રોંગ. પણ શેરના ભાવ માટે ચલો રોકેટ ઉડાતા હોય ક્यों ના હોય? क्या करते चलो चांद पे चलते शेयर का भाव बढ़ એવું ના હોય. આજે તમે ક્યાંય બી જાઓ છો ને આ મોબાઈલ ઉપર જે તમે ટ્રેકિંગ કરો છો ને ઇટ ઇઝ ઓલ થેન્ક્સ ટુ ધ સેટેલાઇટ વિચ ઇઝ 100 કિલોમીટર્સ અબવ યુ. તમને ખબર છે કે તમે 3 દિવસ પહેલા ક્યાં હતા એ મોબાઈલને ખબર છે ઇવન ઇફ ઇટ ઇઝ ઓફ યુ નો ધીસ. અને હમણાં એટલી જેટલી વાત કરીએ ને હવે 2 દિવસ જોજો whenever you open your Google નો સર્ચમાં આપણે જે વાત કરી છે ને ઓટોમેટિક અંદર આવી જતી છે. ઇટ ઇઝ લિસનિંગ. યોર મોબાઈલ ઇઝ લિસનિંગ. બરાબર છે? યુ નો ઓલ ધીસ રાઈટ. સેટેલાઇટ ઉપર જાય ને ઇટ ઇઝ નોટ ઓનલી કે તમે સ્પેસમાં આ બિપોરજોયની વાત કરી. હાઉ ડુ વી નો કે બિપોરજોય આવવાનું છે? કે ભૂવો ધૂળતો હતો અઠવાડિયા પછી આવતો કાળા મગ નાખી દે ઓલ સાયન્સ. તમે જીપીએસમાં જાઓ યુ લુક એટ યોર મેપ બ્લુ દેખાશે પછી ગ્રીન દેખાશે પછી રેડ દેખાશે. સો સેટેલાઇટ વોચિંગ તમે પ્લેન ઉપરથી જુઓ તો તમને આપણો દેશ આપણું નામનું લાગે ગાડી આમ છે. લુક ફ્રોમ યુ સમટાઇમ્સ આઈ હેવ ગૂગલ અર્થ ઉપરથી તમે અર્થને જોજો. સો બ્યુટીફુલ સો રોમેન્ટિક. સો ધીસ સેટેલાઇટ વિચ ગોઝ અપ ધેર ઇટ ઇઝ નોટ ઓનલી ફોર ધેટ ઇટ ઇઝ પ્રેડિક્ટિંગ કે ઘઉં અહીંયા વાવો મરચાં અહીંયા વાવો આ બધું કરો. It is actually helping the poorest of the poorest person. The rivers are fire ની વસ્તુ કરે. I'll give you a last example. ફાયર જ્યારે જંગલમાં લાગે ને તેને ડામવા માટે ખબર છે શું કરે? પાણી નાખવાનું નથી હોતું. એ લોકો આગ લગાવે. ખબર છે? I'll just show you a last example. Engineering. માનો અહીંયા આગ લાગે છે. આને વધતું જાય છે. એ લોકો શું કરે ખબર? અહીંયા આગ લગાવે. And then damn it. So this will burn, come here, there will be nothing more to burn, it will die. कोई विचार नहीं. You kill लोहे को लोहे काटते हैं, आग को डालना वाला है, ये लोग आग लगा रहे हैं. But they do it here. यहाँ की fire यहाँ आवे. बराबर. Fire में वर्षा या तो it can only die on its own. No water can do anything. तो साहब कैसे करें? अरे water खत्म में लोड़ो chemical. તો એ જંગલો આમ અહીંયાથી લઈને બરોડા સુધીનો આગ લાગેલું હોય અને ભરૂચ બાજુ જતું હોય તો પેલા બંબાનું પાણીથી કાંઈ ના થાય. તો એ લોકો શું કરે? પાલેજની મિયાગામની આજુબાજુ જંગલ એ પાડી નાખે. એટલે when the fire goes it has got nothing right to burn, it dies. ये भी इंजीनियरिंग है. ठीक है? तो सैटेलाइट आपको बताता है कि कहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. इसलिए चंद्रयान पे जाने के लिए वर्ल्ड के 3 ही कंट्री गए, अपन चौथे हैं और सबको इच्छा हो रही है बिकॉज नाउ वी हैव गॉट द पावर टू सी व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड. राइट? इसलिए हम लोग चांद पे गए. वो मोबाइल फॉरवर्ड और पोस्टमैन वाला कर लिया पर क्यों किया ये अपने को नहीं मालूम. वीडियो डाल दे अपन चल जोक्स झंडे पे चांद और चांद पे झंडा પછી મેં ત્યાં જઈને પાણી જોવા મળ્યું કે કરવા ચોથના પાણી ત્યાં હજુ પડ્યા છે. But whatever India has done, I think we should all stand and clap for our scientists. Just get up and clap. Big round of applause. ફાયર જેવું છે પોસ્ટા વાર લાગે. અને આઈ સિન્સિયરલી પ્રે કે તમે જે બી થાઓ તમારા લાઈફમાં એવું કાંઈ ના કરતા કે ઇન્ડિયાને તમારા કારણે શરમ કરો. એટલું તો આપણા દેશ માટે આપણે થાય છે. તમે ક્રિકેટમાં વિરાટ કોહલી ને આ તે બધું કરો ને પછી રાત્રે દારૂ પીને સૂઈ જાઓ એવું દેટ ઇઝ નોટ નેશન બિલ્ડિંગ. નેશન બિલ્ડિંગ ઇઝ વોટ એન એન્જિનિયર ડઝ.
આજે તમે અહીંયા બીજા માળ ઉપર છો, બીજા માળ એટલે કેટલા ફૂટ છે જમીનમાંથી? જમીનમાંથી આપણે કેટલા ફૂટ ઉપર છે? You are on second floor? How many feet? 20 by 30. 30 ફૂટ, બરાબર છે? બાકીને કેમ નથી આવડતું? આ કઈ માપવા ગયું હતું, but he knows the size of an ideal room. હવે તમે 25 ફૂટ ઉપરથી નીચે પડો તો મરી જાઓ, but we 120 people are standing here comfortably because one engineer designed it well. એક કડીએ મહેનત કરી, એક સિમેન્ટ કંપનીએ ચોરી નથી કરી, એટલે તમે અહીંયા ઊભા છો. You imagine the power of purity and honesty in work. એટલે વિશ્વકર્માની વાત થાય છે. Whatever you do, આ બી કરો. જ્યારે ઓફિસમાં જાઓ ને, you be the person which can make the country proud, your parents proud. Right? કાલ ઉઠીને આમ એરો કરીને આમ નાખે, પારુલ યુનિવર્સિટીનો સ્ટુડન્ટ છે, એ ખોટું ડિઝાઇન ના બનાવે, એ વસ્તુની ખાતરી તમે સાહેબને આપજો. બરાબર છે? કાલે આપશો. ચલો ઠીક છે, તમે કાનમાં શબ્દો તો પડ્યા, કાંઈ ફેર તો પડશે. થેન્ક યુ વેરી મચ. Sir, as we are standing, we can sing national anthem. Oh, sure. Before entering. Oh, yes. આપણે એક વાર Oh, yeah. Oh, yeah. Stand here. Stand here. Sing the national. We will follow you. વિધાતા પંજાબ સિંધ ગુજરાત મરાઠા દ્રાવિડ ઉચ્ચલ બંગ વિંધ્ય હિમાચલ યમુના ગંગા ઉચ્ચલ જલધિ તરંગા તવ શુભ નામે જાગે તવ શુભ આશીષ માંગે ગાએ તવ જય ગાથા જનગણ મંગલદાયક જય હે ભારત ભાગ્ય વિધાતા જય હે જય હે જય હે જય 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 હે भारत माता की जय. आखिरी क्वेश्चन, नेशनल एंथम का कितना ड्यूरेशन होता है? वेरी गुड.